Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today we will discuss the question answers of the third English poem of class 10 and the name of the poem is Amanda. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ তৃতীয়টি কবিতাৰ question answers সমূহ আলোচনা কৰিম. I hope it will be useful. So let's get started. So look at the first question. How old do you think Amanda is? How do you know this? Amanda কিমান বয়স বুলি তোমালোকে ভাবা আৰু এই কথাটো তোমালোকে কেনেদৰে গম পালা? So let's look at the answer. Amanda is most likely a school-going teenager. So we think that Amanda is most likely a school-going teenager. Teenager মানে তোমালোকে জানা ন from 13 to 19. Okay? We can tell this because she's been told to do things like homework and keeping things tidy, which are things expected of kids in school. কাৰণ কবিতাটো তোমালোকে মন কৰিবা তাইক মাকে আমি মাক বুলিয়ে ধৰি লৈছো আৰু মাকে তাইক অনবৰতে কৈ থাকে যে তুমি হোমৱৰ্ক কৰিলানে ৰুমটো চাফা কৰিছানে তোমাৰ জোতা চাফা কৰিছানে হয়নে হোমৱৰ্ক কোনে কৰে স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কৰে হয়নে সো আমি গম পাইছো যে তাই নিশ্চয় স্কুলত পঢ়ে It also sounds like her parents are teaching her good manners, which is common for this age. আৰু আমি গম পাওঁ যে তাই পেৰেণ্টছে স্পেচিয়েলি মাক বুলি ধৰিছোঁ যে গুড মেনাৰ্ছ শিকাইছে হয়নে তাইক যে কয় যে সদায় চিধা হৈ বহিবা খোজা নহ'বা ডোণ্ট বাইট ইয়ৰ নেইলছ হয়নে এইবোৰ মাকে তাইক সদায় ভাল কথা শিকাই থাকে চ' Amanda also has acne on her face. আৰু মাকে যে তাইক এবাৰ কৈছিল চকলেট নাখাবা তোমাৰ মুখত ইমান একনি হয় একনি মানে পিম্পলছ Amanda also has acne on her face which is commonly seen in teenagers আৰু এই প্ৰবলেমটো আমি টিনেজাৰ্ছৰ মাজত খুব দেখো যে টিনেজ 13ৰ পৰা 13 14 15 16 এনেকুৱা বয়সত মুখত খুব পিম্পলছ ওলাই হয়নে so we think Amanda is most likely a school going teenager. So এই কবিতাটো পঢ়ি আমি মানে এটা ধাৰণা কৰিছো that she must be a school going teenage girl. Question 2. Who do you think is speaking to her? তাইৰ লগত কোনে কথা পাতি আছে বুলি ভাবা? Answer. One of her parents is speaking to her. One of her parents means it could be her mother or father. One of her parents is speaking to her. Probably it could be her mother. And most probably we think that it is her mother. Make hobo. We think this because it is a general perception that children are taken care of by their mothers at home and the mother is the first teacher for a child. হয়নে ঘৰত আমি বেছি সময় আমি ধৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বেছি সময় মাকৰ লগতে কটায় হয়নে so we think that it must be the mother who is speaking to her. Question number 3. Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? কবিতাটো তোমালোকে চাগে মন কৰিছা যে stanza 2, 4, 6 কি parenthesisৰ মাজত ব্ৰাকেটৰ মাজত দিয়া আছে কিয় বুলি তোমালোকক সুধিছে Parenthesis is a remark that is added as an explanation or afterthought into a passage. So, tamane যেতিয়া মাকে তাই কিবা কিবি কয় তেতিয়া Amanda কি she creates her own world. She creates an imaginary world of her own. এখন কাল্পনিক পৃথিৱী সৃষ্টি কৰি লৈছে আৰু তাত তাই কিছুমান কথা ভাবি থাকে যেতিয়া কথাবোৰ ভাবে সেইবোৰ stanza তোমালোকে parenthesisৰ মাজত দেখিবা So in stanza parenthesis is a remark that is added as an explanation or afterthought into a passage. So in stanza 2, 4 and 6 parenthesis is used to describe the reaction of the child Amanda towards her mother's continuous nagging. মাকে তাইক অনবৰতে কিছুমান কথা কৈ থাকে হয়নে তেতিয়া তাই নিজৰ এখন কাল্পনিক পৃথিৱী সৃষ্টি কৰি তাই যিসমূহ কথা ভাবি থাকে সেই কথাখিনিহে পেৰেন্থেসিছৰ মাজত দিয়া হৈছে
Question 4. Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think the speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? Answer. The speaker in stanzas 2, 4 and 6 is Amanda herself. Okay. Stanza 2, 4 and 6. Speaker kun Amanda. Okay. তাই মানে নিজে কথাবোৰ ভাবি আছে. We think that she is not listening to what her mother says in stanzas 1, 3, 5 and 7. আৰু আমি ভাবো যে মাকে যে তাই কিবা কিবি অনবৰতে কিবা কিবি কৈ থাকে হয়নে, এইটো কৰা এইটো নকৰিবা. So she is very frustrated. তাই নিশ্চয় মাকৰ কথাবোৰ শুনা নাই. নিজৰ এখন পৃথিৱীত আছে আৰু নিজৰ সেই কল্পনা কিছুমান তাই কৰি থাকে. She is completely lost in her own thought and dreams. মই কোৱাৰ দৰে এইটো চোৱা. তাই নিজৰ সেই কাল্পনিক পৃথিৱীখনতেই কিছুমান তাই কথা ভাবি থাকে, চিন্তা কৰি থাকে. She imagines herself as a mermaid, an orphan and Rapunzel. তো সেই পৃথিৱীখন তাই নিজকে এবাৰ কি নিজক মাৰমেড জলপৰী বুলি ভাবে, অৰফেন বুলি ভাবে. অৰফেন মানে তোমালোকে জানা ন, যাৰ মাক দেউতাক নাই. আৰু এবাৰ তাই নিজকে Rapunzel বুলিও ভাবে. Question number 5. What could Amanda do if she were a mermaid? Jodi Amanda mermaid holhaten, tai ki korilehten. What would she do if she were a mermaid? So let's look at the answer. If Amanda were a mermaid, she could spend her days drifting peacefully on the beautiful green waves of the ocean. সাগৰৰ সেউজীয়া ঢৌবোৰত কি তাই জলপৰি হলে সাগৰৰ সেউজীয়া ঢৌবোৰত লাহে লাহে তাতে কি মুভ কৰি থাকিলেহেঁতেন. She would drift peacefully, শান্তিৰে তাত সাঁতুৰি থাকিলেহেঁতেন. All alone in this underwater world, she would be free and happy. All alone. তাত তাই কি কিন্তু অকলে থাকিব বিচাৰে সাগৰত. আৰু তাই কি অনুভৱ কৰিলেহেঁতেন? Free and happy. All alone in this underwater world, she would be free and happy, just like she imagines a mermaid to be. Question 6. Is Amanda an orphan? Why does she say so? Amanda orphan niki? Tai nijoke orphan buli kiyo koise? Answer. No, Amanda is not an orphan. Amanda to orphan নহয়, কাৰণ তাইৰ মাক আছে. মাকে তাই কিছুমান এই যে কথাবোৰ কৈ থাকে কবিতাটোত হয়নে? She says so, কিন্তু তাই নিজকে orphan বুলি কিয় ভাবে? She says so because she is depressed. তাই খুব depressed হৈ গৈছিলে by the continuous scolding by her parents. মাকে অনবৰতে তাইক যে কিবা কিবি কৈ থাকে, সেইকাৰণে তাই খুব frustrated হৈ নিজকে orphan বুলি ভাবিলে. Therefore, she feels that it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan who would roam freely in the street. Being an orphan is just her imagination, just as being a mermaid or Rapunzel. Hetu tair eta kalpona hai je tai orphan. Question number 7. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? Je tumaloke Rapunzel or story to janane? Amanda kyo Rapunzel hobo bisare? Answer. The story of Rapunzel is of a girl who is captured by an old witch in a tower. The old witch climbs up the tower with the help of Rapunzel's very long hair, which she let down for her through a window of the tower. Rapunzel's story to tumaloke janai, jeti ami kobitato alusna koriso moi bujai disilu tumalokok. Amanda wants to be Rapunzel so that she would be far away from her parents. Amanda কিন্তু কিয় Rapunzelক এগৰাকী ডাইনিয়ে তেনেকে ক্যাপচাৰ কৰি থৈছিলে হয়নে নহয় দুৰ্গ এটাত, কিন্তু Amanda কিয় Rapunzelৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰে কাৰণ তাই অকলে বাস কৰিব বিচাৰে. She wants to live alone. Okay, she is longing for solitude and freedom. She feels that life in the tower will be very calm. তাই তাত ভাবিছে কি তাতে অকলে তাইও তেনেকে Rapunzelৰ নিচিনা খুব শান্তিৰে থাকিব পাৰিলেহেঁতেন. And she makes it a point to never let her hair down for any visitors.
She is so fed up with the scolding of her parents that she wants to live all alone in that tower with no one to tell her what to do. Question number 8. What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? So Amanda বা ছোৱালীজনীয়ে কি বিচাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি Amandaৰ বিষয়ে কি বুজিলো বা গম পাওঁ? Answer. The girl yearns for freedom and peace in her life. So what does Amanda want? What does she wish or desire? She yearns for freedom and peace in her life. তাই স্বাধীনতা আৰু কি শান্তি বিচাৰে জীৱনত. She is constantly reminded of her mistake. অনবৰতে মাকে তাইৰ কি ভুল হৈছে, তাই কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, এইবোৰ কৈ থাকে, হয়নে? Her parents wants her to be a well-mannered and obedient girl. কিন্তু মাক দেউতাকেও তাক এইবোৰ কেলে কয়? কাৰণ তেওঁলোকে তাক এজনী ভাল ছোৱালী হোৱাটো বিচাৰে, হয়নে? Amanda does not like all these instructions and scolding. কিন্তু Amanda এইবোৰ ভাল নেপায়. হয় দিয়াচোন, তোমালোকেওতো ভাল পোৱা, অনবৰতে যদি এটা কথাকে আমি কৈ থাকো, হয়নে? She takes these in a very negative way and wants to run away from all these and her parents. Question number 9. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? The last stanza to পঢ়ি তোমালোকে Amanda moody or sulk কৰা বুলি ভাবানে? So let's look at the answer. No, I think Amanda is neither sulking nor moody. She is simply not happy with her surroundings. That means she is very frustrated and fed up with her life because her mother nags her all the time, gives her a lot of instructions, tells her what to do and what not to do. She often escapes to the world of daydreams, okay? So she creates an imaginary world of her own when her mother yells at her or scolds her. When she comes back to the world of harsh reality, she seems to be sulking and moody. She feels that she is not free and is under a constant pressure of trying to be a well-behaved girl as per her parents' demand. তাই ভাবে যে তাই সদায় এটা মানে চাপত আছে যে মাক দেউতাকে তাইক এটা খুব ভাল এগৰাকী ভাল ছোৱালী হোৱাটো বিচাৰে, obedient, হয়নে? আৰু তাই অনুভৱ কৰে যে তাই স্বাধীন নহয়. So, students, we have come to the end of the discussion of the question answers of the poem Amanda. I hope it was useful. So, see you in the next class. Until then, take care. Thank you.